شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. فيديو اليوم راح نظلل هاي الرسمة اللي رسمتها اني من قبل. رسمتها بس بالقلم الرصاص، استعمل قلم ستيدلر. لازم تكون نبالته من هنا رفيعة، فراح اقطه بالمقطعة بهذا الشكل. يعني لازم تستعملون قلم هيج نبالته. اللي ما شاف هذا الفيديو ويريد يطبق خطوات التظليل راح احط لكم اياه بالصندوق مع الوصف، وخاماتها راح يطلع بنهاية الفيديو. خطوات التظليل كل سهلة، بس يرادلكم يعني دفتر مخصص للقلم الرصاص، لانه حتى يعني يصير شلون التظليل حلو. وهمتين تحتاجون قلم نبالته تكون زيتية حتى يطلع اللون طوخ من تظللون. يلا نبدي. قبل ما نبدي بالفيديو لا تنسون تشتركون بالقناة وتسوون لايك للفيديو وتفعلون جرس التنبيهات حتى توصلكم الفيديوهات الجديدة. من تبدون تظللون لا تدوسون كلش بالقلم حتى الرسمة لا تخرب. يعني لذلك قلت لكم اني اختاروا قلم يكون زيتي حتى بدون ما تدوسون هو ياخذ لون حلو.